Makaha uko tapinda pano pakanoiwa nyai broadcast ndini sangwa dzispiwe kachidza mapfumo tirikuda kukutambirai nyasi unoibva mandopinda wanhu ndikuda kuti muonane newarendo wedu watadaidza nyasi pano pano pane makuerere hino hachanenge aribe kuteerera toda banozoti ndiribe kuzvinzwa sangwadzi wakazondinyepa ibvai mandopinda pano mirai tione kuti vanhu vari kutiteera mbanani pafacebook pano kana mapinda ibva mandotiita like muchibva maita share so that we can share with other people pindai ndiri pano sangwadzi nyasi ndiri nezvinotapira idi kubva tandodaidza wese wokwamtokoyo kubvira kwanyamakope uko kwakatsukunya pamutoko bva tabhura kuenda kwese kwanyamukohoko pindai ahona aivhi wapinda choro daidzai wamwe pindai wana moyo nana mhandu ikweyo ibvai mandouya nyasi pano pane zviri kunakidza imbomirai henyu warendo mirai henyu muri papaye tida kudaidza vanhu wawationi tine vanhu vari pano washamwari vangu hede nyasi ndotokachidziwa zvangu ndiri memvura asi ndoda kuti mubva mandomirai papaye muchindotiteera vari kupinda chitekwe moro beth moro pia ya nyasi nyaya iri pano yakatokomba ndine vashamwari vangu warendo vari pano wana Mike Chideme nakura Chihota ndiwo vanoziva nezvedzimba. Nyaya iri pano ndeyekuti toda kunzwa kuti pakamira sei kana uchida kutenga dzimba. Saka tati tikudaidza vanhu vari kwakatsukunya kwamutoko, vari muHarare, vari kuLondon, vari kuNew York, nevari kuno kuCanada, kuSouth Africa, wese ngauye. Vanhu vari padiaspora munotiteera, ibva emapinda nyasi mutoda banozoti tibe kuzvinzwa. Pane nyaya huru iri pano. Ndikuda kutanga nekuti Michael, pinda mudairiro muzukuru. Pinda ukwaidze vanhu vari kutiteera, wanyepa kuti iwewe ndiwani. Kwamutoko kamuto zvatinoita. Toti kana vanhu warendo vauya toti warendo pindai morodzana mosanduriwa. Monyepa vanhu vakuti zita renyu ndimani, munosenza kukambani ipi, munoita nezvei nemutupo wenyu kuti muri anani. Kwamutoko tinomorodza kuti moro Chideme. Aiwa, tinobva tandoti moro mutupo wako. Wopinda ukura. Wobva wapinda mudariro. Wotinyepa kuti ndiwani, nosenza kambani ipi, unoita nezvei. Mutupo pinda Michael nitinyepe. Ndikunyepe inonzi Michael Chideme. Ndinoshanda ndiri kuguta reHarare City Council. Uko kwandinotungamira chikwata chinoedzezvekutepfenyura mashoko mukanzungu. Ndinoera dziva, ndiri dziva sambiri weganda. Mulambo tazvinzwa. Aiwa ndimi wakare wanadziwa naiba. Wongu. Mulambo, hove, musaigwa, zvese izvozvo. Ndinozviziva amweni wanga vari iwa wana masiziba. Aiwa ndabva ndandokubata iwewe. Kura pinda shamwari yangu wamorodze vanhu vari kutiteera wanyepa kuti ndiwe ani wanyepa nemutupo wako naiba. Zvakanaka. Ndinotenda nenzvimbo yamati pane chirongwa chenyu ichi. Ndinoitwa Kura Chihota. Ndinoera mbidzi, ndiri wana mazvimba kupa tembo. I am
23 years a veteran of South Africa. Ndakaenda kuchikoro ikoko and then I came back to Zimbabwe. Zvandinogona, zvandinoita nemoyo wangu wose nezvemaproperties. Kubvira ndakapedza chikoro, the first day ndakabuda pachikoro ndakanopinda basa apprentice kumaproperties. Nanhasi ndichinazvo, ndane 30 years ndichimboita zveproperty izvozvo. Ndinoshandira company inonzi CBRE. CBRE Zimbabwe is part of the CBRE group, which is internationally listed on the stock exchange at 150,000 property professionals across the globe. And I am the outgoing general manager here in Harare. But ndobasara tinoita. Aiwa muri kundoba nyasi ndakuigiraiwa namazvikokota uye kuzotsvaga mumwe anenge ari nechekuseri awa vanhu vauya pachirongwa chedu ndo wachatidzidzisa wachatitaurira nezvese zvatinoda kunzwa. Aiwa tinokutendai maita henyu wakomana nekuuya kwamaita nyasi uno pano nekutinyepa wati mutupo wako uri chiko Kura? Mbizi. Alright, aiwa ndizvozvo tazvinzwa mbizi tazvinzwa. Tochiona kuti chipinda mudariro Michael utitaurire nenyaya yemaproperties muHarare. Pakuti kuHarare okuka kunouya vanenge vanoda kutenga stand, kune vanenge vachida kutenga dzimba dzakavakwa kudhara, kune vaya vanenge vachida kutengawo kubva kune mumwe munhu anenge akatenga. Paita maproblem akawanda tinozviziva munyaya yedzimba muHarare. Vamwe anotenga kubva kune mumwe amutengesera kana kuti kansela anenge amupa kuti tenga pakati wotenga. Zvino zvinenge zvakunetsa akaimba wozonzwa kuti dzimba dzakapazwa. Zvinenge zvafamba sei? Iwewe ndiwe mazvikokota chibva wapinda kuti vanhu kana muchida kutenga dzimba dzecity council munofamba zvakadai kuti usazoita wozoti ndaita munyama pano ndazenge ndaitwa chakati. Ibva wapinda mudariro utitaurire Mike. Bongo ndinotenda nechinguva chamanifa kuti ndinge ndichitaura nevanhu vauya vari kuteerera nyaya iyi inova nyaya yashungurudza vanhu vakawanda vanotenga land muHarare. Tichati tichangotaurawo nemamashoko anoti anenge kana asimbichana asi achibatsira. Kutenga land zvakasiyana nekutenga chingwa chaunongoenda mutakshop woti ndoranguiri ndipeilofu rangu ndiende kumba. Kana uchida kutenga chingwa hauendi pamusika sekutenga madomasi kana mavegetables. Ndati nditaure ndichidaro kuti zvinyatsopinda. Uchitenga land muHarare unofanirwa kuoneswa pachena kuti ari kutengesa land ndeyake here. Unobvumirwa kuona title deeds yemunhu iyeye. Kana achiramba kuratidza title deeds yake achitengesa land zvinoreva kuti pane chitsotsi. Kana asina title deeds aine lease papers ari ekuhurumende ari ekukanzuru aine session zvese izvozvo unofanira kuzviona. Wazviona usangozviona chete makagara mumotikari oro makagara mumba make oro muofisi make. Tora madocuments iwayo une maverifyer kuma-offices kuti are these documents authentic? Do you have these records in your books? Kuti ngana uyu ndiye muridzi weland ari kuti ari kutengesa haana here kumboitengesera umwe munhu land iyoyi. Alright, zvese izvozvo wozviona. Kana uchitengeserwa land necouncil, kanzuru haitengese land, haitengesere munhu land masangana kubhawa kana kumba kwako kana musitoro kwete. Unotonzi kana uchitengeserwa land mazita enyu anotoenda kukomiti yehousing. Abva komiti yehousing oenda komiti yefinance kuitira kuti vanhu ava ndova kutengeserwa land iyi nemari iyi. Zvozoenda kufull council. Full council yototendera kuti yes nhingi nanhingi ndo vachatenga land iyi zvotoiswa mumarecords. Saka zvekuti unotengeserwa land hakuna kana maminutes of council ari kutaura kuti wakatengeserwa land, unenge wakanyeperwa. Uyezve hakuna munhu anotenderwa kutengesa land yekanzuru yehurumende achikutengesera achiti ndiri bato nezvematongerwo enyika tichazodzifambira.
nyaya dzekutengesa land, kana kutengesa land unotanga watoifanira wana mapepa. Kana uchitengesa land, uchitengesa land wana mapepa anokutendera kudevhelopa land iyoyo. Yotozikamwa saland developer or saland owner weland iyoyo, zvekuti tikanoverifya kumahofisi inowana zita rako ririmo nenhamba dzako dzechitupa kuti ndiwe muridzi weland. Ndobata nyaya yamambotaura muchiti vanhu vanozongoona vakuputsirwa. Sure, land zvivakwa zvinoputswa ukange wakavaka pasingatenderwi. Kune kuvaka pasingatenderwi 1, kune kuvaka usina mvumo, kune kuvaka usina kutengeserwa nevaridzi veland, kune atoti maland invasion. Yeye kungonzi handei vakomana ndinoda kuita kansela next week or ndoda kuita MP, handei ndinokupai mugare muzondivhotera. Iyoyo land mukangoenda mukanoigara kutambisa mari yemhuri dzenyu yamunofanirwa kuzotengera vana venyu rokuendesa vana venyu kuchikoro. Dzimba idzodzo dzichauya dzichiputswa, ende kana dzaputswa dzinoputswa futi mukauya mukavaka. Ichi chokwadi chatiri kutaura, hakunzi kuvhundutsira asi kuti ichokwadi. Vanhu havawanzoda kuzwa chokwadi chakadai nokuti chinenge chichivarwadza nokuti vanenge vashandisa mari dzavo, asi chokwadi ngachigare chakazikanwa. Ukavaka ukagara 10 years, kana mutemo wakuzouya uchiti wakagara pasingabvumirwe, panongobviswa. Pane vakavaka mumatoro noti mawetlands, pane vakavaka paifanira kunge pachienda zvikoro, paifanira kuenda maklinika, panofanira kuenda mabhizinesi, mashops, panofanira kuenda neroad. Pese ipapo kana wakapatengeserwa zvisina plani yekanzuru approval yekanzuru, ndine urombo. Mabhurudoza anouya okubatsira kubvisa zvivakwa zvako izvozvo. Asi kurudziro yedu inenge yayekuti kana waudzwa kunzi pawakavaka apa hapatenderwi, zvakanaka kufanira kubvisa zvidhina zvako nemarata ako nezvipikiri zvako woisa pasite, kuitira kuti wochifambira nyaya dzacho kuti uwane pakanaka pekuvaka zvinokwanisa kuzoshandisika. Zvawambenge washandisa apa unoshandisa pacho panobvumirwa kunge uchivaka. Ndo zvakaita mutemo. Ndakanganwa ipapo, sorry to stop here. Ko munomirirei kuti vanhu vambotanga wawaka wasvika pekupedza waisa marata and everything, mapurisa ecity council handiti vanenge vachiona kuti munhu waita mudoro kana kuti wawaka pane mvura kana kuti pasingafaniri kuitwa, wanodii kuenda kune vanhu ivavo kunowastopa before they get any further? Pane kuti munhu shuwa munhu wawaka, munhu wasvika watoisa roof and all that, kwakusvika nemoya kuzovabatsira kubvisa zvidhina zvavo nemagredha sekutaura kwamaita, zvinofamba sei? Zvinoitika apa ndezvekuti kune inonzi rule of law, kuteerera mutemo. Kanzuru haina shamhu yekutova vanhu. Imimi vanhu zvazviko zvino mukauya mukasvika pamunenge mavaka, tinotoenda kumutemo kuti pane munhu avaka pasingatenderwi, tipeiwo mvumo yekumubvisa. Asi zvinoitika ndezvekuti uya anoda kuvaka ane masimba anofunga kuti mahombe kupinda ekanzuru ehurumende. Anoramba achivaka achisimbiswa nevanenge vachimudyira mari. Kana mabhurudoza akuuya kuzomubatsira kubvisa, vaya vakamudyira mari havawanikwe, vanotisa. Saka vanhu ngavazive kuti chero ukaita hako nharo umbimbi ndoga, handiti hwokuramba uchivaka iwe wanzosavake. Mukomana anonzi kanzuru haana zvibhagirira zvekuya achitungova achikutandanisa achikuisa nembwa, nokuti inoteerera mutemo. Saka kana mutemo wazoubuda pauya court order kukoti yekuti munhu ngaabviswe, handiti chero imba yakanaka sei, chero ine marooms mangani, chero iine zvese zvinodiwa, zvaunoda muridzi ine fenisi yakaita sei, mutemo, the rule of law will take its course. Structure iyoyo yobviswa. Kana pachipiwa vemacresh konzession yamunovaka apo panga paine manshoni apo, pachipiwa munhu webusiness, nokuti nzvimbo dzese dzinoplanwa with specific uses. Harare is one of the best planned cities in terms of land allocation to specific land uses.
kune land yekutambira yemaground chaiyo anonzi vana chemanza vaya kunoiswa maground vanhu pavanofana vachidikita vachitamba bhora hapamutobviri pakavakwa imba ipapo handiti kwoita pekunzi panoitwawo zvemabhawa handiti panonzi apanovakwa mabhawa panonzi panovakwa zvitova apa pachavakwa hospital handiti. So those land uses must be respected because maplanners vanenge vachiziva kuti in terms of the population yatagarisa munzvimbo iyi ichada zvikoro zvingani uye after how many years. A new settlement inotanga ine zvikoro zvishoma, zvikoro zvichiwedzera nekuwedzera kunoitawo population uye nekukura kunenge kuchiitawo vanhu vanenge vagara imomo. Saka land iya yamunoona muchiti pane open land sei yakasiiwa iri open yakasiiwa for futuristic reasons. Chimwe chandanga ndichida kubvunza ndechekuti I'm sure vamwe vese vari kutiteera ava vari kuda kuzivawo kuti vanhu vese vari kudawo kuti munhu wese anoda kutenga imba, munhu wese anoda pekuti ndepake, kana ane katsaka kake kaanenge achigara anodawo paanoti ndepangu, no matter how small it is. And that's one thing I've noticed about maZimbabweans, they respect that. Munhu anosenza anoita chiko achitengesa mazai ari kuda kutenga stand. I just wanted to check kuti iye zvinezvi, I know the city is sprawling, iri kukura ichiramba ichienda ichitenderera ichitenderera. Dzimwe nguva hatizive kuti ndekupi kunenge kune mastands aripo kana kuti maplans amuinawo ekudevelopa land for vanhu vanenge vachida kutenga mastands. Right now as we stand, where kune mastands iye zvinezvi ari available for people kuti vaende kucity council vachiti ndikuda kuapply. I'm not so sure process yacho kuti inofamba yakaita sei, yekuti kana uchida land unoenda kunaani and unonyoresa kunaani zvinofamba sei? Hongu kune inonzi waiting list. So vanhu vanonyoresa remembrance kumbari wopinda pawaiting list. But zvanga zvichiitika makore mashomanana apfuura zvaisaka kuti tisvike pastage yatiri yekumbomisa maallocations. Panga papinda gonye allocation yepekugara. Ndosaka makaona kwakaitika nyaya dzekuti pane munhu azombosungwa, pane munhu azombomiswa pabasa, pane munhu azombekwa sei nemaringe anyaya dzeland. So iko zvino nyaya idzi dzagadziriswa, paiswa mastandard operating procedures. The housing waiting list is now automated. Zvekuti munhu wese anenge ari pahousing waiting list anotoonekwa pawebsite pedu kuti pana nhingi nanhingi. So land ikabuda tonzi pane 20 stands. Vanhu vese vachaziva kuti vanhu 20 vari kumusoro ndo vari kuallocate. Kana paine anenge azofoirawo ipapo pa20 yavo ati haasi kukwanisa kutorwawo ari pa21, 22, 23 zvichienda zvakadaro. Ava votobva permanently waiting list because vanenge vaona their allocation. But rokuti pane I think panamba takautara paya pane vanga vambotengeserana land chero pavasangana. Izvozvo zvakamiswa zvaonekwa kunzi zvinokonzeresa kune vamwe vanozopedzisira vangoni business ravo muHarare rari kutora land yekanzuru achiita mari asi vamwe vasina pekugara. Mubvunzo uri pano pane 2 questions from the same person. Atanga nekuti city of Harare haiterere mutemo. Vano says vanhu inda vachiti vanowega vanhu vachivaka vachizopasa. Stop them before they build. Why do your court orders always come years after people have built? So people are building in wetlands and you are not stopping them. Iye zvino IDBZ is developing that wetland in Mount Pleasant. Patori nema nekarukowa karipo asi pakuda kuvakwa. Same person akati waiting list iwayo takagara makore apana chinobuda ipapo. What do you have to say about that? About wetlands iyo IDBZ iri ku Mount Pleasant, is that true? Panyaya yemutemo yataurwa kunzi munodii kuti vanhu vasati vatanga kuvaka. Yataura kuti imimi munhu wese ane marights ake. So imimi mukangouya kuisa chitumba chenyu paland in open, kazouya neshamhu zvokuti ngai
inomirira mutemo, inoapply kucourt. So court processes haadeterminwe nestate of Harare, anodetermine necourt procedures. So hatina control kuti jaji anofanira kupa judgment mangwana or kuswera mangwana. Isusu chedu kuisa zvinhu kumutemo kuti mutemo uongorore nyaya ugadzirise bopoto rineramuka kunzi vanhu vagara panhu pasingatenderwi. So ndiyo inonzi rule of law. Nokuti vanhu vangadai vakapera kukuvara inonzi kanzuro yatoti usatongouya yakutomhanya neshamu, ibvai aiyo. We are very much humane. Tinoziva kuti vanhu vane marights avo, vanhu tomirira court, asi vanhu vanenge vaudzwa vanhu vauri kuvaka apa dai waregedza because hapabvumirwi. Iye oita nharo mangange iwayo ndo anozosvika kuti apedze kuvaka imba yake kana court order yabuda. But munombodzidzisawo here macancelors henyu because vamwe vanhu vanorasika mune zvinhu izvi because cancellor anenge wataura kuti ndinosota, don't worry, it's okay, omutaurira zvinhu zvakadaro. Munombovadzidzisa here macancelors? I think ipapapo pane misconception chana kanenge karipo, because macancelors ndinoita maresolution ekuti vanhu vakagara pasingatenderwi vabve. So I wouldn't see the same councillor achinoti vanhu garai pasingatenderwi iye ari kuisa resolution yekuti vanhu vai pasingatenderwi. So I think the blame game vanhu vanongoblame zvavo kuti everything inongoblame kucancellor. That's the unfortunate part yemagariro edu atakaita muZimbabwe. But matsotsi makoronyera achona haasombori macancellor. Vanhu vamwe vanotobvawo political parties kwavo vanenge vachiti tine power, tinogona kuzviita zvinhu izvi. Hongu unozowana apo neapo kansela aripo, ndosaka vachigobvungwa, vachisungwa, vachiita sei. Asi kuti vhai kansela ndiye ari kuti munhu ngaende mugara apapo. I think panoda kuitwa clarity ipapapo so that we don't tarnish the office of council. Pane mubvunzo futi wanzi handiti wambotaura nerule of law mukati vanhu vanofanira kuteedza mutemo, kuziva kuti mutemo yakamira sei nekuziva kuti zvimwe zvine zvarambidzwa hazvifaniri kuitwa. Pane abvunza kuti kana muchirova vanotengesera madomasi muroad munotadza sei kudzivisa vanhu kuvaka vasati vapedza kuvaka dzimba dzavo? Human settlement laws akasiyana ne I think you need to read my human settlement laws. Unfortunately, I did not bring that as we read that chapter. Human settlement. But your volume is going a little low. Maybe you're far from the. Yes. All right. Okay. Go ahead. Closer now. Yes. My human settlement laws. Akasiyana nezve vending. Even for vending pachona, tinotopa futi manotices kuti ibvai pasingatenderwi. Vanhu voita zvavo resistance, proposal yamapurisa akuita put things to order. Okay. Ndambobvunza earlier on. Ichi chichemo ichi kaichi ngatichiita sei takadai so. Kana vanhu vari kuziva kuti pavanzi musavake ngavaregedze kuvakaka, ngavachiregedza kuzomirira kuzoblema kuti makasiye tichipedza iye vamboudzwa kuti musavake. Ndambobvunza mubvunzo wekuti do you have manure areas ane development yekuti people vanogona ku-apply for mastands or are there any new developments that ziri kuitwa muHarare? Because I know the city is growing. Hakuna ma-applications ari kuitwa nenyaya yekuti takati tichigadzirisa zvanga zvakareswa makore apfuura nokuti vanhu vakakutengeserwa land zvisiri izvo. Vanhu vakutengeserwa land zvisiri pamutemo, vanhu vachitengeserwa land nema-individuals zvisingaende kucouncil for approval. Are there still some houses in the city of Harare where you can purchase a house, say, Belvedere or I know years back there were several houses around the city. Are there still some houses where people can purchase houses from the city? You mean Zimbabwe council or Zimbabwe individual? Zimbabwe council. Council is not selling its properties because that is equity. You equity council. You are innocent, so is balance sheet and chaga mali mabanga. Asi my individuals anokwanisa kutengesa dzimba dzavo vari kuadvertise vachitengesa. Ipapo kana individual autengesa imba yake, tinokurudzira kuti uyo ari kutenga futi
aende anoita maverification kumacouncil offices kuti azive kuti ari kutengesa land ndeyake here, imba iyo ndeyake here, haina zvikwereti here kana kubhengi kana kupi, imba yaisi yechimbadzo here, kuti zvingobuda pajekerere ende pawanikwe rate clearance kuti usazosara uchigara imba ine chikwereti che5 million iwe waimboitengeserwa 3 million. Pane mubvunzo uri pano anzi koma space pakati pedzimba eg kuMaple zviri legal here kuti pawakwe? Anonzi greenways, I think ndo I would refer to. Some of the greenways yanga iri state lands and government made allocations on some of those pieces of land kuti dzivakwe. So yanga iri land yehurumende, and probably the land was preserved for future use. Pane ari kupopota wachiti in fact the way to go now is densification. Densification allows infrastructure inge iripo panzvimbo so that we don't spread infrastructure. Dzimba dzinofanira kunge dziri pamwe chete kuitira kuti magetsi, tambo dzemagetsi, mapapu emvura, zvese zveindaneti kana nzira dzinenge zvingosevha community iri intact and in a multi-purpose use. Anzi haisi theory yamuri kutaura here, because in practice city councils don't operate like that. Kune corruption, so vanhu vanotoda zvinovakasikira. Like I was saying, some people vanotaurwa kunzi I can do this, I can do that, but I think you probably touched on that. Kana kuine zvagariswa zviri pamutemo, muchazongoona mutemo uchiuya, nokuti muHarare mune masettlement akawanda asiri pamutemo akapuwa manotices. So sometimes unge uinaro every settlement specifically kuti mukati mebrain, it's not the whole of mebrain inenge ine illegal settlement. Yes, all settlements that mebrain is illegal, but pane part of that area in illegal settlement, probably it's on one street. So sometimes you don't need to blanket as that, but unenge wakuziva kuti maspecifics ndeapi. Mati dziri murodhi iyi, izvezvo dzakamira so, but izvozvo zvinenge zvakudawo prior research yekuti kana maakutaura nezvemebrain, you are now speaking of the specific areas referenced kuti utaura kuti aiwa vari kuvaka paya hapasi pamutemo, asi vari kuvaka kumwe kwese uko zvakanaka, asi pane mumwe ari kuvaka pakati vamwe 10 vakapuwa zvakanaka asiri pamutemo, because paari kuvaka ndepeclinic oro ndepe. So sometimes panoda the specific reference kuti unyazoziva kuti unogona kupa a response here ikatozokonvinza vanhu vese nevamwe vanenge vaine masettlements avo ari pamutemo. Aiwa, I think vadedemura. Chimbomira tichazodzoka later to you. Ndimboenda kuna Kura uko. Kura abva angogara aisa diaspora mortgages are available, abva akupa ine link yacho iyo. Taakuda kudaidza Kura kuti chipinda mudariro umbotidedemurirawo zvaunoziva iwewe because une years of experience and pamwe tinenge tiri kuno tisingazivi kuti tobatana neupi tinofamba sei. Tataurirwa zvakanakisisa namike kuti taura kuti kucity council kwamutenga land kucity zvinofamba zvakaita seprotocol yacho. Now go iwe wechipinda mudariro kuti you go boy. Thank you so much. Now murikuona ndapera bvudzi kutenga property kudilema properties muHarare zvinobatinetsei sometimes, but I really always put great respect kune vanhu vachigara neZimbabwe pamoyo. You can be on the other side of the world, but we trust kuti muchazoda kuigwa kunoku mune hama dzenyu dziri kunoku, and you keep that real bond by having a title deed ine zita renyu richiti mune kanzvimbo kenyu muno muZimbabwe. We fought for this country, we died for this country, and we must enjoy for this country. Saka pakadaro, it is my mission in my life to put as many title deeds in as many people's hands for the transformative properties of real estate. Now, tichida kutenga property, there are so many ways of getting it done. Chideme has been speaking about the Zimbabwe Council, and that's one process. But mungangoziva kuti hurumende pachayo and councils in particular
vanongogara vakawandirwa nema-demand against the resources that are available. The housing waiting list currently stands in excess of 1.5 million people. Kuti uzoona that chance yekuona ground yabva kucouncil inenge ine mitengo yakaderera, but it's a challenge. So the current market, vanhu vari kuita zvakawanda different schemes, and those schemes ndo pari kutsotswa vanhu vakawanda. Harare is growing rapidly, and it's not just growing in one direction. Mukanoona zviri kuitika kuEpworth or kuDomboshawa or kuHarare South, hanzvadzi yangu, you haven't been here for a while, mungatotamisika. If you're flying in Mascati, you will see development yakutosvika 30 kilometers out of where you last left it. There's a genuine property hunger. It's not just a land hunger, and it didn't mean that takatora, but beyond that, there's a hunger yekuona imba pekugara. So, as a property practitioner, I hold my license, registered estate agent with the Estate Agents Affairs Council of Zimbabwe. It is essential that we have professional practices. Now, mazuano, munhu wese ane cell phone, anokwanisa kupinda paFacebook, oisa ma-adverts, otaura kuti ndikutengesa ma-stands. Inga atopinda mubusiness, atopinda muchirongo. I'm not one to thwart entrepreneurialism, but ngatiite zviri pamutemo. It is illegal for you to offer for money properties for sale kana usina mapepa akakwanira. And that mapepa acho makes you an estate agent. That means wakaenda kuchikoro, wakakomplete the program, and you work for a registered agency. It's not complicated to become a registered agent, but zvinotora nguva. And that time is based on time in the field, muchimboita ma-practicals, muchishanda nemunhu anoziva ma-procedures acho, so that you can advise. Anditi apa tinenge takubatsira vanhu varuda kutenga dzimba, and that is such a huge asset. It needs skill and care and processes. So atikangotore munhu off the street aringotaura zviri musoro make zvisina kodzero, zvisina process, zvisina a track record and a credibility behind it, atingade izvozvo. So I like properties that you can get a mortgage on. I've posted two. I'll probably tweet out a couple of more links to vanhu vagare vachizwa. What I like about my properties, anenge aine ma mortgages on that, is apa unenge uchishandisa CBRE bank aingopa munhu street money. Vanenge vatoongorora kuti that program, that property yauda kutenga, does it exist? I work for an organization, I won't need to name it here, that we were sold ground, and you were told nemuromo, mugona kubva apa kunosvika uko kumna mugamu, and then across there no ground menu. And real estate doesn't work that way. Real estate is a precise science. There are four corners of a piece of ground. There are pegs in the ground that will say apa ne papa ne papa ne papa do penyu. You want to have Nankoma Michael Kudichi, mapepa anodiwa. Mapepa anosiana. It can be an offer letter, it can be a session letter, it can be a title deed, but inengeri tsamba yabakune a competent office. And that competent office will have a record of what that is. So in Dakada Kutengesa stands to Chitungwiza, and it was a cooperative. And I said, I understand you are offering me, it's an agreement of sell to me. But in any due diligence and Chidakuita, Dudakuno council has agreed to sell to you for you to sell to me. So there'll always be a chain that you can go and check. And did it kind of motor, you don't go transfer a motor, they would all my keys, they don't name motor. And you find a blue book, and then you go and do a change of ownership. This guy gets off, this new guy gets on. So with real estate, it's the same thing. And you must always check in two places, putting the information, does it have
a council stamp, or is it registered in the deeds office, or is it registered again at the surveyor general? So the surveyor general is the place that all of the plans, my diagrams, with the stand number 1, 2, 3, 4, 5, doyakamira so it's at this corner, doba coordinates action. So you want to make sure that that thing exists. Then you want to make sure that arikukutengesera that thing kuti ndiye here chaizvo muridzi wacho ane authority and capacity yekukutengesera. We can do that research for you as my agents, but zvinongoda munhu akangwara to know those who know. It's not a complicated process, and it's not the exclusive preserve of a state agent. But when you're parting with him. But maybe really munhu akangwara is just understanding kuti kana uchida kutenga land or properties, this is what you need. Because kana wakangwara is like, hey, I'm smart, I can get it, and you can't because you're not so smart. So you need to know what is expected kana uchida kuita purchase property or land, right? But why are prices in Zimbabwe or Harare unrealistic? Unotoita kunge uri kutenga land ku America or Canada or London kwete zviri kufamba sei iwewe ndiwe ungatotitaurira ndimi munodhila nezvinhu zvacho izvozvo, because I mean it's true, because this we bought houses ku Zimbabwe in 1981. I mean, you know, I can't even say how much it is. It's almost ridiculous, laughable. Tell me what's going on. Well, we have a lot of factors at play. So, munongoziva zvakaitika muZimbabwe ma 2008. Inflation, mari dzakadona, mari dzakanyura kuma banks and what have you. Vanhu vakasara vasisina chinhu. So property is the thing that stored its value. Kana wanga une imba, wakasara wakabata something chaunokwanisa kuzotengesa. And a lot of people have the wealth creation out of real estate has happened because something chawakabhadhara nezim dollar kudhara iko kuma 80s 90s, probably wakaona mortgage yeku cabs and you're playing it off, and then wakazoita ningi kubena mari, you eventually paid off your whole mortgage with $5. So that kind of pressure leaves people in a position where a lot of people own property outright. So in Indoshana, munomu Sadak, munomu Zimbabwe, Botswana, South Africa, Malawi, and I've been to deeds offices in all those countries. There's only one country, and you know, there in Mapurisa mu deeds office, Zimbabwe, because Mapurisa, yeah, Mapurisa ZRP. What sitting for? Inside the deed office, because chitsotsi chakunyanyi. Chitsotsi chacho chakuita very sophisticated. Yokutoshanda nevanhu varimo. All right. A title deed. I was in South Africa for 23 years. Ndakabata title deed ka1, ndatenga one property cash. So as Chihota property yako, my deeds yako enda nayo. Everything else you deal with the bank. Watenga ne mortgage deed inosara ku bank, because you pledged it because you got a mortgage against it. But Zimbabwe, with these very valuable pieces of paper, deed office, it's not safe at all. And to the untrained eye, a deed, it's a piece of paper with printing on it, with a ribbon. So we can fake those things. Well, you think, hey, that's what a title deed, but can this register with deed office? Mariaku yatwen and Nigeria akazara nevanhu varikuita double selling, fake selling, and nonsense like that. Because I was talking to an elderly lady friend of mine who bought a house called Bluffhill back in the 80s. In fact, they bought in the 70s, just before we got independence. They bought that land, and then later on they paid it off. But it became Westgate. I believe Bluffhill then became part of Westgate. Mike, Correct. Is that right? Yeah, right. And extended on, yes. Yeah, that's right. And then I think when Wakakupiwa Mastens city is divided into sell to people. And somebody had the exact number, plot number, blah, blah, stroke, stand, chakuti. The same one as their house. How does that work out? Does it mean... Once you've got a piece of paper, you must check with the office, right?
So in ndogona kunyora a paper with my name, with your name, whatever, but with the impact, it must be registered at the deeds office. The deeds office is in the Nelson Mandela Avenue corner, Angwa in town, Century Building, east or west. I'm not sure which one it is. But you are welcome to go there and you can say, my documents, Nemuridzi, we stand number X, Y, and Z. And they'll give you a copy of the deed, and a copy of the deed will have a name, and that is, in legal parlance, that is a real right. A real right means that it is unassailable and you can enforce it against the world. Apana muna anozokudzinga, if that document says Spiwe Kachidza Mapumo owns this piece of ground, it is yours. And it's objective. Listen to this funny one. It says, nothing's impossible in Zim. Ndikasvika nekesh nyangwe mpurisa ndo wina. But you know, like you're saying really seriously, is that if it's yours, it's a proper title deed. Kana pakaitwa mumaka uya azvina basa kuti ndiani, there's no way anybody can come and say ndakuda kuvaka pane stand yako because I've got this title deed, because you already have one. Okay. Correct. And it is registered and it's a public document that is held at the deeds office. So it's not put in the title deed. The world must know the title deed and registered ego. Okay. All right. Apa pane mubvunzasi uyu mubvunzo ndewa Michael Hanzi. Kuna Michael, kana ma space between houses were greenways, how did they change to be residential spaces? Ndipo pandataura kuti apo panoda kuve tiri pamaspecific areas tizive kuti ndeipi iri kutaurwa. Kucancel nyaya iyoyo yarezwa kakawanda nemacancelors complaining kuti magreenways ekumaubra mebrain ari kuitwa housing, but some of the land did not belong to council. It was government land, state land, and it was allocated procedurally by government. So there's nothing city council can do because it's not in your jurisdiction. Yeah, this is kune private, kune council, and then kune government. Even nema corporates are not own after it. So you should be blending there, and then you see in the okay. Yeah, okay. All right. I don't know, Kura wazopindura here kuti indawa dziri kudhura fanike kuAmerica, Canada and London. Why is that so? Is it because I'd say economic factors? All right. Scarcity. Okay. Kuti utangise imwe township or imwe suburb, there's a lot of infrastructure that's required. Masuwa, kudonza magetsi, kuisa roads. So there's a scarcity, there's more demand for stands than there are available. So price is going to go up. Yep. Kuti munhu azotenga kuti andibvise panzvimbo pangu indine imba yangu, yeah, which is unencumbered. I'm going to be able to call for a price which is going to sound high to you. Kana usingakwanisa kutenga yongosara neni ndoramba ndine property yangu, and it goes on like that. So a market is in equilibrium where buyers and sellers meet and agree on a price, and that price is established time and time again. Every day munhu anomuka achida kutenga imba or ada kutengesa imba, and tinosangana mumarket. So apana munhu anocontrola market, anodictate market with my prices how they should be. It is the interaction of two human beings on a regular basis, and the prices indeed are high. But I think the asset, a title deed in Harare, is an emotional asset. It's not just the utility of kuona pekugara. It is that security in a harsh economic environment, but something that stores value. It's a highly desirable good. Yeah, my diaspora. Look, I came back from South Africa 5 years ago.
muchandiviga pamba pangu kuGlenlawn. I can't give up my 2 acres ndizokere zvangu kuSouth Africa ndinogara muflat. So that thing has a value kwandiri, and for you to price that out of my hands, if I need to get a new kidney or brain transfer and I need to raise $200,000, ndichatengesa imba. But matariso angu is that I want to leave that house so they could say, Ndarawedu from Zim, wakatisira imba, and maybe they vacharira vazukuru vangu in that house with all of that space. Fantastic. Izvi and muri kuona mibvunzo yakawanda yanga ichibvunzwa nhasi vanhu, nyaya dzeland, nyaya dzeproperties, those things are very important to everybody. Mazimba ese ari anyway vanoda zvauri kutaura izvozvo kuti munhu anodawo pake kana dai kari kadiki diki. But would you encourage people to continue buying my properties, but not my properties, say land, vachiramba vachitenga mastands kana kuti you would encourage them to build and sell if they need to get some cash there? Or because I know some people who believe in buying mastands, achingoramba achitenga mastands. Would you encourage that from your understanding of land and working with properties? What would you encourage people to do if they have a little bit of money? Continue buying or build some? Right. In the words of Martin Luther King, if you can't run, walk. If you can't walk, crawl. Saiwo fano zelti wakamira sei. Kuti homo yako yakamira sei. Ma cash flows ako akamira sei. So kana uchida kuzo kuti uva neimba in the future, but mari dzacho is not adding up right now. Tanga wa saver otenga stand. Watenga stand, then you save up some more, otenga zvidhina, you okanda slab, or zvivakira on your time as you go along. It's not the speed of the race, it's how you want to end up on the race. So if you've got a nice bonus that you earned this year, or kanamaita madiri go diaspora, and you got 100,000, you're welcome. Come through to Zimbabwe, motenga imba ikoko ku Masasa Park or Haight Park or Maple Rain. But property is a beautiful asset that gives you time. Zimbabwe atisati tawana ma prices achidoni. Economically, they can't always go up forever. But if you look at the small number, Zimbabwe, there are only 16,000 registered mortgages in the deeds office. All of the other properties are therefore transferring for cash. So the weight of money chasing those few assets is driving those prices up. And as far as we go now, my properties Arimu, and I'm Harare based, so I'm not being arrogant about everywhere else. Panika Golden Triangle, Karimu Harare, Enterprise Road, Moradale Road, and Glen Helen Way. Inside that golden triangle, you can't go wrong. My properties Iwayo, Mustang Kura, dzimba dzakavakwa kudhara, views, ane magetsi nemvura, and they're highly desirable assets. Aushaiwe mabuyers ukada kutengesa, and people are building and improving and expanding those to give that touch and that nostalgia to the Zimbabwe yatakafira and the Zimbabwe that we created. We can live it and enjoy it. Chimbo rock, goch pa veranda, shabari detu chimbo uya, tichikoka na mdara, to spend some family time. It's the Zimbabwean dream, and I can't see that fading or diminishing. So if you keep investing, Marienyu, it'll be but kana vanhu vachitenga munofanira kuvadzidzisa kuti vanofanira kuita mawheels nezvinhu zvakadai so, because zvinozonetsa anongoti stand yedu takangotenga stand, vane mastands ayo ndatenga mastands 5-6 asiya vana 6 manje, kana mai vacho vafa manje aita die intested, nyaya hondo manje ipapo zvoitwa sei, they don't realize it's going to cost them so much money in my death taxes. Kana musingava advise, I hope munova advise. Ndinoda kuenda kuna Mike uku, I don't know kuti kana vanhu vatenga vapiwa matitle deeds, vatenga mastands awo, is it the same zviri kutaurwa naKura, kana wawaka wopiwa matitle deeds ako or zvinofamba sei kana watenga stand? Kana ukatenga stand kucancel,
pane maconditions ekuti unofanira kuidevelopa kusvika papi kuti ukwanise kuproceserwa title deed yako, nekuti tende yecancel haukwanisi kuitengesa usina chawambovaka. Unoivaka, unoidevelopa, zvikazokuomera unouya utaura kuti stendi yangu ndada kuitengesa, unobvumirwa kuitengesa. Unenge wakapuwa stendi kuti hauna pekugara, saka haufaniri haisi yekuita money making nayo, so unofanira kutomboidevelopa. Waidevelopa yaane value addition kuti zvinotenga imba kune rimwe sabata rinotengeswa dzimba dzechipei, kana wakatenga stendi yako kuborodhero asi waona zvakuremera, saka ukaidevelopa pauda kunotenga imba yako kana kubudiriro kana kubreside, unobvumirwa vobva wazoitengesa, unotenga imba yako kubudiriro kubreside, imba yakapera, asi uku wambosiya waisa value addition. Okay. Pane abvunza asks, can you explain, I'm sure it's you, Mike, as well, can you explain a bit pamastands ema cooperative? Mastand ema cooperative kanzuru kani nguva yaipa macooperative stand meti mboti batei papapo zvakaita simbei. Cooperative inopuwa mastand anoenderana nevanhu vecooperative yakanyorwa, saka kana cooperative ine vanhu 20 inopuwa mastand 20. Handiti chitsotsi chaizouya pakuti cooperative ine vanhu 20 asi cooperative yakutengesa mastand mamwe yamawana kupi mastand iwayo, ndo paibuda chitsotsi ipapo. Ndo pamunonzwa chinzi dzimba dzecooperative dzakapwanywa, asi kune dzakasara dzakapwanywa ndidzo dzanga dzisiri mucooperative, asi dzanga dzimba dzeunjire. Asi kanzuro yakazoona kuti kune vanhu vakuramba vari mucooperative kubva 1985 kusvika nanhasi, achinge ari chairman wecooperative. Haapedze kuvaka akaita sei, ndake yakapera kare kare, asi achingori chairman wecooperative. Iko kuine vanhu vari kuda kunge vachiisa mari together vasina dzimba kuti vakwanise kuzvivakira dzimba, uyu achiri kudei. Kanzuro ikaona kuti nyuto zvanga zvakawanda, ikanzuro nehurumende zvinyuto zvava zvakawanda kubva kuvanhu kuti cooperative yatibira mari, cooperative yatibira mari, ndatengeserwa stand necooperative. Cooperative haitengesere munhu stand, because cooperative inotengeserwa stand nekanzuro. Cooperative haina imwe land yainozowana kutengesera munhu stand, ndopane chitsotsi ipapo. Iko zvino kana vari vaChihota vari kuda stand ndo vatava kutengesera, hatichatengeseri chi vanhu vari kuti tiri cooperative, because imwe macooperative akangoya nemazita asina vanhu vatofisika. Tora hama dzako dzese kumusi dziisa palist vari 20, ufambira mapepa ako, stand imwe cooperative yobuda, nokuti hapana paizombonzi vanhu vaya 20 mirai patikuonei, because paionekwa problem ipapo iyo. Saka macooperative haachapiwi land, asi kune macooperative akabvumidzwa kuti achipedza basa rawo raaiita, nokuti vanga vari paadvanced stage yokupedza basa ravo. Okay. All right. Nguva inofamba kana muchitaura zvinonakidza. Kura naMike matidzidzisa zvinhu zvakawanda. I'm sure vanhu vanga vari kutiteedzera pavari kutoti hanzi naIV chokwadi macooperative stands ane chitsotsi akazeresa mabongozozo zvekuti stop this, it's a bad practice, it's a bad scheme. Aiwa, ndinodara tadzidza zvinhu zvakawanda. I don't know kana pane zvamunoda kubata kuti apa tasara ne7 minutes kungoti uyibate rounding up. Kura pinda mudariro utitare sell yourself, market yourself, some general manager, what do we need to know, how do we get in touch with you, how do we, what do we do, because when we need to purchase, I want to get rich, I want to buy some land, I want to come back home. Tell us what to do. Go in, and then Michael, we can go in with taurira zvinhu zvatinofanira kuziva and keep in mind. All right. Hapana chinhu chinonakidza ngoona zita rako patitle deed. As a man, it connects you. As a family provider, it gives you security. And we're all going to shuffle off this mortal coil at some point. Ininoda kusira vana vangu chinhu chavanobata nemaoko avo chinozoajega muupenyu hwavo. So the aspiration to own property, I think it's a fundamental dynamic of a human life. But tichidaro tinongoziva pane huchi panoonekwa nyuchi.
be careful with your money. Do not be in a rush, in that emotional state. Kupa munhu mari asati akuratidza the pathway to get you to where you need to be. Chitsotsi chakawanda mutambo yekupa vanhu ground nedzimba. But you don't Delight. Sorry to hold you because I'm running out of time. But I wanted to ask someone akanditaura kuti pane vanhu mamwe ma-state agents vari kuti vari kutengesa misha yevanhu kumaruzeva. How does that work out? How do you get a title deed and how do you know kuti musha wakangonzi nasabu kutenga? I don't know if you know something about it since uri mom. Right. So that's where our languages start clashing each other. Sure, nonzi wakatenga land under sabu. But kutenga implies in law there's a transfer of ownership. Communal lands cannot be transferred. Sabuk anokupa nzimba yekuti ugari will give you permission to occupy, and he cannot. It is not in his power to alienate that ground. You can use it, but it remains in the community, and it remains. He is the titular head of that community, so he cannot alienate it. Aumbofa wakaona title deed land yaunotengeserwa nasabu. So how does that work? Ndingaende kuti kwana Chideme ndodzitenga apa vari kutengesa musha wavo and I buy it and this na title deed. How do I know that I won't be dragged into the course by vana Chideme kana vazukuru kuti this is our musha wedu watakasirwa nasekuru. It's not in the city. How can you ensure that you are safe buying I'm sorry to say there is no condom that will keep you safe from that. Yeah. Okay. That's to the point. Michael, go in. Find out, tell what we need to know, what you need to emphasize in terms of what you do ninyaya kutenga land musiti. Chandingangodza vateereri ndechekuti land yese yatinotenga ngatimeke sure kuti land iyi iri pamutemo uye land iyi yaverifyiwa nemaauthority. Title deed waende title deed office ukanoiona ukameka sure kuti iri genuine haisi fake. Kukanzuru waenda futi ukanoona kuti land iyi ndizvo here. Hazvirambi kana kuita 4-step verification nekuti chiri kubuda imari yemhuri yako. Investment yemhuri. So verify that investment so that you don't lose out. And so that and uyezve ukapuwa notice yekuti apa usavaka gara waregedza gara wamira miririra kana ukwanise kumirira land iyoyo kuti iri pamutemo inoona zvakanaka chimirira usingavake nokuti kuvaka hakusiko kuchachinja mutemo. Saka hapana kambokuendesai kukoti here. Vamwe vanovaka kuti vanzwirwe tsitsi asi tsitsi hadzizo. Mutemo hauna tsitsi, mutemo unongoramba uri mutemo uri straightforward, haukoni. Okay. Ndozvandakachida kubvunza kuti hapana vakambokudhiregai kukoti here kuti makapaza dzimba dzenyu but mutemo. Aiwa, tinoda kukutendai. Machinda matidzidzisa nyasi tabva tandofunda idi zvokuti kana pane anenge achida kuisawo mari yake kumushayo mabva mandozvinzwa mega zvichitaurwa nani naKura Chihota, an expert in these kind of things, and Michael Chideme, ndiye spokesperson wekusity of Harare, abva atitaurira kumira kwazvakaita. Auya pana achititaura tikaiti kutauriri kana kuri kukanzi zvakamira zvakadai kana wakudawo kuita mangange nawo panenge papa chako apa. Aiwa, tazvinzwa ende tadzidza zvakawanda. Ndoda kukutendai machinda mairimi Mikura naMike, and thank you my very good friends. Next time tinokudaidzai pekari pano mouya mumorodza vanhu vekwamutoko moja jocho nematere naiba. Tinokutendai vanhu vatiteera nyasi. Aiwa, ndaona kuti manga muchibvunza mibvunzo yakawanda chaizvo. Ndinoziva kuti mese mune chido nekutengawo dzimba nestand nekuita some property of some sort. Tinokutendai nekutiteera. Tinokuonai svondo rinouya mangwana paribe tiribe kanoiwa nayo iripoba mangwana, asi tinokuonai svondo rinouya tinenge tine gweta anenge achititaura about divorces
what you need to know. It's all nice kana muri hanchidhori muchifarirana, asi atiencourage vanhu kuti waite wafire imomo achiti pano handibve hainini handi zvakadai zvichidai, so woita high blood pressure. There's a way of getting around it. We don't encourage divorces, but it's a fact. It's happening every day, what you need to know. So I'll have the lawyer panapa, shamwari yangu achichiteri Precious achititaurira kuti zvinofamba zvakaita sei, what you need to know, how to go about it. Muswe mugoera svondo inoya tiri kubenuka pano tokuona ipapai. Saka moshusura zvakanaka, wari kuorara morara zvakanaka, tokuona svondo inouya. Ndini Sangwa Dzispiwe Kachidza Mapfumo.